আসসালামু আলাইকুম। লেক্সাস 460G এক্স, এটার ইয়ার সাসপেনশন কাজ করে না পিছের, এই জন্য গাড়ি চলতে গেলে অনেক হার্ড থাকে। পিছের ইয়ার সাসপেনশন কাম করে না, ইয়ার সাসপেনশন মোটর খারাপ, মোটর চলে না এটা এখন আমরা মোটর খুলবো। এটা আপনার গাড়ি হইতেছে লেক্সাস GX460। এটা এখন আমরা ইয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসর মোটর এটা খুলবো। এটার জন্য গাড়ি রানিং হইতে আপনার রানিংয়ে গাড়ি হার্ড অনেক, এটা কাজ করে না, মোটর লোতে আছে। এখন যদি আমি হাই করি কোনো কাজ করে না, এটা কোনো কাজ করে না। ওটা অন আছে, হাইড্রোলিকের বাটন কোনো কাজ করে না, এর মানে মোটর কাজ করে না। লোতেও কাজ করে না, লোতেও কাজ করে না। এখন আমরা মোটর চেঞ্জ করবো। এটার রাইট লেফট সাইডে এর নিচে হলে মোটর বাম্পার নিচে সরষে, এই কাভারের ভিতরে মোটর, গাড়ির উপরে এই কাভার 10 নম্বর বোল্ট আছে, 10 নম্বর বোল্টগুলো খুলে নিতে হবে। মোটর এটার ক্লিপ আছে, আমি ক্লিপ পটি নিচ্ছি, ক্লিপ পটিতে ক্লিপগুলো খুলে নেব। ক্লিপগুলা খুলে এটার ভিতরে মোটর আছে, তাহলে আমরা মোটরটা চেঞ্জ করবো বাস। ক্লিপগুলো খোলা শেষ। এটা দেখতেছেন, এটি মোটর, 3টা বোল্ট, 10 নম্বর। সকেটগুলো খুলে নিতেছি আমি। সকেট খুলে নিচ্ছি আমি, আর এটার পাইপগুলা খুলে নিতে হবে। এটা আবার বেগমের পাইপ আছে দুইটা খুলে নিতে হবে। দুইটাই খুলে নিলাম। এটা 10 নম্বর বোল্ট আছে, 10 নম্বর বোল্ট এটা খুলে নিতে হবে। উপরে 10 নম্বর বোল্ট আছে, আর মোটরের বোল্ট আছে 3টা। ওই একটা ভিতরে বোল্ট, এই সাইডে একটা, আর এদিকে নিচে একটা আছে বোল্ট। এই সাইডে ওয়ারিং আছে মোটরের, এটার লক আছে, লকগুলো খুলে নেবেন। লক এটা এখান থেকে গেলাম। মোটরের 3টা বোল্ট, 10 নম্বর, এই একটা, এই সাইডে একটা, দুইটা, একটা নিচে একটা, 3টা বোল্ট। এটা করলে মোটর বাইরে হয়ে যাব।
Sorry. তো এয়ার কম্প্রেসার পার্ট নাম্বার আমি বক্স থেকে ওপেন করে প্রথমে বাইরে করে নিছি। এটা হলো নতুন পাম্প। আর এটার বুশ নতুনটা বলতে বুশগুলো আসে না, পুরনটার বুশ খুইলা আমি নতুনটা লাগাইছি। আর ফিল্টারটা খুলে এই যা লাগাইতে হবে এখন। দশ নম্বর দিয়ে পুরো ফিল্টার খুলতে হবে। ফিল্টার খুলে এটার মধ্যে লাগাই দেবো। ফিল্টার খুলছি, ফিল্টার খুলে লাগাই দেবো। এইটা খুলতে হবে। এটা লাগবে। কিছুদিন পর পরিষ্কার করে লাগাই দেবো আর কি। লাগবে। কম্প্রেসার কমপ্লিট, ওটা ফিল্টার লাগাইছি। বেগমটা লাগবে উপরে। এখন আমরা এটা ফিটিং করে দেবো। আর 3টে 10 নম্বর বোল্ট থাকে। বোল্ট একটা 10 নম্বর, 2টা, একটা, 3টে। তিনটা বোল্ট কম্প্রেসারের, এয়ার কম্প্রেসারের। এটা 10 নম্বর বক্স। এখানে একটা বেগম আছে, বেগম লাগাইতে হবে। 2টা বোল্ট আছে, 2টা বোল্ট বেগম লাগবে। এই জিনিসটা বেগম, এই বেগমটা বেগম লাগাই দিছি। বেগম লাগাই দিছি আমি। এদিকে লাগা বোল্ট টাইট দিছি। পাইপ লাগাইলাম এখন। দুইটা লাগাই দিচ্ছি পাইপ। সকেট আছে, সকেট। এটা যে মেইন সকেট আরেকটা আছে, এটা বিদ্যুৎ লাগবে পাশে। এটা সুইচ সকেট, সকেট এটা ভালো করে চাদর দিয়ে লাগাই দেবেন। এখন পাইপ লাগাই দেবো, হাওয়ার পাইপ কম্প্রেসারের। এটা লক সিস্টেম, এটা এক্সট্রা আরেকটা লক আছে। হোয়াইট কালার লক, এটা পাইপ যাতে বাহার না আসে। লকটা লক লাগানো কমপ্লিট। কম্প্রেসার লাগানো কমপ্লিট, এয়ার কম্প্রেসার। সব লাগানো কমপ্লিট। লাগাই দিন মোটর
এটা পুরানটা। গাড়ি স্টার্ট করছি, স্টার্ট করার পরে এখন দেখেন কাজ করতেছে মোটর, এখন হাই হইতেছে গাড়ি।